I finally decided to talk about my biggest insecurity today. I'm beautiful, I'm confident, I have the aura of a baddie. We have a really cute guest, curly hair cutie, a very talented digital creator. మేము హైదరాబాద్ వాళ్ళం. మేము కాకినాడ వాళ్ళం. మేము గోదావరి ఇఫ్ యూఆర్ టూ స్కిన్నీ వచ్చి ఏంటమ్మా సన్నబడిపోయావు అంటే నాకు తెలియదు నేను సన్నగా ఉన్నానని. Rich guy is ugly, no one says anything. If a rich girl is ugly, people come at her. There is just one terminology, flat, being called flat. నాకు ఇక్కడికి వచ్చారు ఫ్లాట్ అంటే నాకు ఫ్లాట్ అంటే అపార్ట్మెంట్స్ టాకింగ్ విత్ అన్న ఆంటీ మరి మరీ ట్యాన్ అయిపోతుంది అని. తెలంగాణ నానమ్మతో పెరిగిన గాయస్ నేను కర్రెగా ఉన్నావు అని చెప్తాను ఆబ్వియస్లీ. 10th క్లాస్ లో యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉండేవి, ఈ పిన్ వేసుకుని ఆ పిన్ వేసుకుని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. నువ్వు మేకప్ వేసుకుంటే ప్రాబ్లం, నువ్వు మేకప్ వేసుకోపోయినా ప్రాబ్లం, నువ్వు ఇలా ఉన్నా ఐ మీన్ లైక్ Were you like deleting those comments initially? I still do. Back comment block, తిడతావా block. Guys, there's no good comment, there's no bad comment, it's engagement. Hi guys, Yagna, introduce the top. She's not here, no? ఊరుకోరా, ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళింది అంతే, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలే. గైస్ ఆల్ ది బెస్ట్ యజ్ఞ అని కామెంట్ చేయకపోతే షీల్ ఫెయిల్ హర్ ఎగ్జామ్. కామెంట్ ఆల్ ది బెస్ట్ యజ్ఞ. We really miss you here, Yagna. Kani exams important, we understand. చిన్నపిల్లలు కదా. Yeah. Okay, we'll move on with the podcast this time. So before we start today's podcast, we have a really cute guest, curly hair cutie, a very talented digital creator. Actually hinted them. మేము హైదరాబాద్ వాళ్ళం. మేము కాకినాడ వాళ్ళం. మేము గోదావరి వాళ్ళం. వెల్కమ్ రిషిత. వెల్కమ్ టు యు నో వాట్ ఐ మీన్. Yes, of course. యజ్ఞ made this. What's up? How are you? I'm good. How are you guys? You guys are very pretty. You're amazing. Oh, apparently she's a chess national player. Yeah, I died. Okay, before we start today's topic, chala heavy kabatti, we start with our affirmations. I'm beautiful, I'm confident, I have the aura of a baddie. Yes, So what's the topic? Oh, yeah. Today's topic is insecurities and everything that follows. I feel most of the insecurities అమ్మాయిలకి లైక్ లోపల నుంచి వాళ్ళకి వచ్చినప్పటికన్నా పెరుగుతూ ఇలా లైక్ హౌ వి గ్రో హైట్ వైజ్ అలానే ఇన్సెక్యూరిటీస్ కూడా పెరుగుతూ వచ్చాయనిపించింది నాకు. I finally decided to talk about my biggest insecurity today. అప్పుడే కాదు మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ I'll ask you and then slowly I'll get into it. But ఇప్పుడు ఒకటా రెండా అంటే చెప్తా, బట్ చిన్నప్పటి నుంచి పెట్టి తల్లో పెట్టి నౌ ఇట్స్ లైక్ అ లిస్ట్. బట్ ఐ థింక్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ everyone can relate. There are like few insecurities. Number one, it's like if you are too skinny, వచ్చి ఏంటమ్మా సన్నబడిపోయావు అంటే నాకు తెలియదా నేను సన్నగా ఉన్నానని. ఇమాజిన్ యూ గట్ అ పింపుల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ దాన్ని కూడా పోక్ చేసి మాట్లాడడం. ద లిస్ట్ ఇస్ లైక్ నెవర్ ఎండింగ్. నువ్వు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో గేమ్స్ ఆడతాం, ఎవ్రీ వన్ గెట్స్ స్టాండ్. దట్స్ లైక్ ద మోస్ట్ నార్మల్ థింగ్. బట్ నో టాన్ అయ్యావు కాదు, ఏంటమ్మా నలబడిపోయావు బాగా. ఐ మీన్ లైక్ Auntie doesn't know tan what Rishita is. It's like they're just feeding all these insecurities into your brain is what you're saying. Yes. Which is very much true. చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్తాను లైక్ పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకో. బట్ అప్పుడు వెన్ యూఆర్ యంగ్ యూఆర్ మోర్ ప్యూర్. యూఆర్ లైక్ ఏం తెలియదు, అందరినీ ప్రేమిస్తావు, అందరూ మంచి వాళ్ళు అనుకుంటావు. బట్ దెన్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ లైక్ సమ్మన్ ఓల్డర్ ఇస్ కమింగ్ టు యూ అండ్ టెలింగ్ యూ, పెద్దోళ్ళు కాబట్టి నిజమేమో చిన్నప్పుడు. యా, బట్ ఐ రియలీ విష్ మన అందరికీ చైల్డ్హుడ్లో ఒక మంచి ఆంటీ హూజ్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే, ఏం కాదులే, టానే కదా. ఎవ్రీవన్ ఇస్ లైక్ టాన్ అయిపోయావు, టాన్ కూడా కదా, సారీ నల్లగా అయిపోయావు, బక్కగా అయిపోయావు, మీ అమ్మ భోజనం పెట్టట్లేదా. ఐ మీన్ లైక్ ఆంటీ. So you are like constantly skinny shamed and yes on your skin. yes definitely. First line లో వచ్చేది ప్రతి తెలుగు అమ్మాయికి బ్రౌన్ గర్ల్ కి her skin. Yeah. Right. That was like when I look at it now, it's so funny ఇప్పుడు చెప్పడానికి కూడా, because I don't view it doesn't look ugly anymore. It looks beautiful, right? Yeah. So weird when I'm saying చాలా funny అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే now I don't view it that way how I used to view it when I was 15 like that. Yeah. It's very common, right, how they categorize your brown skin.
దానికి నేమ్స్ కూడా పెడతారు. సో యూ జస్ట్ ఫీల్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ స్కిన్ కలర్ అన్న మైండ్ సెట్ రాదు. అట్లీస్ట్ when I was in my teens, I didn't have anta access to the phone and all. So I don't even know it was cool. ఇప్పుడంటే టైలా కాన్సెప్ట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అది కూల్ అయిపోయి. బట్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్ వాజ్ లైక్ యూ వర్ నాట్ సపోజ్ టు ఫీల్ ప్రిటీ. డెఫినెట్లీ. బికాస్ అంత బాగానే ఉంది కానీ కొంచెం తెల్లగుంట అయిపోతుండే అలా. దాట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇన్సెక్యూరిటీస్. దట్ ఫర్ మీ లైక్ అందరు ఇండియన్స్కి చాలా కామన్గా ఉండేది బాడీ హెయిర్, ఫేషియల్ హెయిర్. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ లేజర్డ్ గైస్. స్టాప్ కాలింగ్ వాట్ ఎవర్ నేమ్స్ అండ్ ఆల్. ఎస్పెషలీ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు బ్రో, ఇంకా ట్రామా ఇస్తాడు బ్రో. ఐ హేట్ బాడీ హెయిర్ మ్యాన్. ఐ నో ఐమ్ నాట్ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ బాడీ హెయిర్ ఇస్ ఓకే అండ్ ఆల్ దాట్. నాకు అంత సీన్ లేదు. బట్ యా, దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇన్సెక్యూరిటీ, బాడీ హెయిర్. నేను టిల్ టుడే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఎవర్ యాక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఇట్. సాడ్ బట్ యా. That's also such a condition that way in childhood. It's not that it's not like ఇప్పుడు అయ్యో you can't love it because నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ ఐ హ్యావ్ బాడీ హెయిర్, ఐ లవ్ ఇట్. అబ్బాయివి నువ్వు అబ్బాయివి. No, in social media lo kuda I see some girls with body hair putting reels and people are commenting like mean, and mostly women support each other because they know. But guys, చాలా మంది they keep commenting bad ga, razor comments petti idi. I mean like it's her choice end of the day, or his or her choice everything. You can't keep like forcing them like తీసే. You can't condition their brain in such a way. I think that's wrong. నీకు నచ్చకపోతే నువ్వు పెట్టుకోకు, అలాంటి పక్క వాళ్ళకి ఎందుకు తీసుకోవాలి? వర్డ్స్ ఆర్ పవర్ఫుల్ గైస్, బీ కేర్ఫుల్. ఎలా పడితే అలా వదిలేయద్దు. నీకే చెప్తున్నా. So what was it like, you're one of the insecurities that really stayed with you? There are like a lot of them. I'll tell you, like nenu college varaku it was like one level. So in college things I used to listen from mostly like guy friends, and then I came across, I'm like, oh, this is a thing, because where I come from, okay, we don't talk about stuff like this. Stuff so like? there is this Like what? There is this one terminology, flat, being called flat. I'm like నాకు ఇక్కడికి వచ్చారు ఫ్లాట్ అంటే తెలియదు. నాకు ఓన్లీ ఫ్లాట్ అంటే అపార్ట్మెంట్స్ అంతే తెలియదు నాకు. అండ్ ఐ కేమ్ టు స్టడీ ఐ మీన్ నేను కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ గైస్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఓ యువర్ ఫ్లాట్, యువర్ థిక్. ఐమ్ లైక్ ఇదేం భాష అనుకున్నాను. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మూవీస్, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ కల్చర్, ఐ డోంట్ నో వై ఎవ్రీ వన్ థింగ్స్ హ్యావింగ్ లైక్ అ సర్టన్ బాడీ టైప్ ఇస్ ప్రిటీ. సో okay, skinny, being called skinny, I used to be like, okay, so this is a thing, because నాకు తెలీదు that I thought being thin is only nice. Okay, but no, being thin is also an issue. You call people fat, that is an issue. Like, I mean, everything, there is never a perfect body type. ఎలా ఉన్నా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చూస్తారు. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ నెంబర్ 2, as she said, facial hair. గైస్ యాక్చువల్లీ కాలేజ్లో ఒక గ్యాంగ్ ఉండేది, ఓకే, అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళు లైక్ నా తెలుగు ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్. సో దే యూస్ టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అండ్ ద ఫేషియల్ హెయిర్స్. లైక్ ఎవరున్నా దే యూస్ టు లైక్ ఇలా ఇలా అని పట్టుకుని ఏంట్రా నీకు మీసం ఎక్కువ వస్తుంది. దే యూస్ టు డూ దిస్. లైక్ నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి అలా చేసేవారు. Should say I'm more man than you. Like I say the same thing. I wish. అప్పుడు ఇంకా కొంచెం కోవిడ్ అయ్యాల ఇన్నోసెంట్గా 12th చేసుకుని ఊరి నుంచి ఫస్ట్ టైం అలా పెద్ద సిటీకి వెళ్ళి. బట్ దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఏంటి ఫేషియల్ హెయిర్ ఉంటే అది కూడా ప్రాబ్లమేనా? ఇజంట్ ఇట్ నార్మల్? లైక్ నాకు అక్కడికి వెళ్ళాక కొత్త కొత్త ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయని పుట్టుకొచ్చా అని తెలిసింది. నేను ఇక్కడ వరకు ఉంటే ఓన్లీ స్కిన్నీ లేదా ఏమంటాం నల్లగా ఉండడం అనుకున్నా. అక్కడికి వెళ్ళాక ఇవేంట్రా ఎన్ని కొత్తగా ఉన్నాయి, ఫ్లాట్ అంట, ఫేషియల్ హెయిర్ అంట. లైక్ బ్రో, సో అబ్బాయిలు చదువుకోలేదు కాబట్టి చెప్తున్నా, ఉమెన్ బాడీ ఎప్పుడు ఒక కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ అవర్ బాడీ విల్ కీప్ చేంజింగ్. కొంచెం బయాలజీ నేర్చుకోండి. Yeah. It can be PCOS and all, right? Like guys don't know PCOS and saka mandiki teliyadu. Aina girl is never flat forever, no. She gets curvy, she gets whatever. It does. A lot of things happen. It does. I faced like equally, like I was bashed equally from two genders. So now like takkuva knowledge untadi boys ki, maybe vallu they're not exposed to, or they were not told about so many things to be normalized, and most of the people think just understanding normal things like, okay, if insecurities kaadu, for example, equator valla you will have this color or certain genetics valla you will have this body type. It's just basic sense, but they think that's just being modern or that's just being performative. Girls lo it's just their opinion, and there are people who are bad, but boys lo it also comes from a place when they understand people more, no, they're like nee nuvve telusra neeke telusu enta performative male laga. So that's why maybe guys don't understand that easily.
బట్ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే వన్ ఇట్ కమ్స్ టు గర్ల్స్ యూఆర్ జడ్జ్డ్ మోస్ట్లీ ఆన్ యువర్ అపీరియన్స్. చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే చాలా మందికి, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎవ్రీ వన్, బట్ పేరెంట్స్కి పెళ్లి చేయాలి, దీనికి ఒక ఏజ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఆర్ ప్రెషర్. ఐ థింక్ గైస్ ఆల్సో డూ ఫేస్ దేర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్, బట్ ఇట్ కమ్స్ మోర్ విత్ యువర్ కెరియర్, మనీ యువర్ మేకింగ్. నువ్వు ఫస్ట్ కార్ కొన్నావా, నీ పక్కింటోడు ఫస్ట్ కార్ కొన్నాడా. ఐ మీన్ both of them have different things. I feel like manaki this thing. That's very true. Like if a rich guy is ugly, no one says anything. If a rich girl is ugly, people come at her. Why is the rich girl ugly? And that's so true. Right. That's so true. Yeah. And I just remember one incident where, like, because we are talking about insecurities and all, then usually ఏమంటారు, ఇట్లా ఫంక్షన్స్కి వెళ్తాం కదా చిన్నప్పుడు, అలా ఒక 7th 8th వరకు అంత ఎవరు కేర్ చేయరు. ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా అరౌండ్ 8th 9th, లైక్ ఒక 15 14 అనుకో, ఆ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు వి వర్ జస్ట్ టాకింగ్ విత్ వన్ ఆంటీ అండ్ షీజ్ లైక్ ర్యాండమ్గా మా మమ్మీ దగ్గర వచ్చి షీజ్ లైక్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ప్రణీత, ఈ మధ్య మరీ ట్యాన్ అయిపోతుంది అని ఆల్. ట్యాన్ కాదంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే కలర్ ఉన్న ఆంటీ అనుకున్నా. బట్ ఆబ్వియస్లీ ఐ నాట్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ బికాజ్ చిన్నపిల్లవి తెలంగాణ నానమ్మతో పెరిగిన గాయస్, నేను కర్రెగా ఉన్నావు అని చెప్తాను ఆబ్వియస్లీ. దట్ వాస్ సో నార్మలైజ్డ్ ఫర్ మీ. ర్యాండమ్లీ షీ గోస్, షీ టేక్స్ మై మామ్ అండ్ షీస్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు 14 15 ఏజ్ వచ్చేసింది కదా, మీరు క్లీనప్ స్టార్ట్ చేసేసేయండి, క్లీనప్స్ ఫేషియల్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఐ వాజ్ నాట్ వెయిటింగ్ అంటిల్ 15 టు గో వైట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 15 years వచ్చా ఇప్పుడు నేను వైట్ అయిపోవాలి, వైటిష్. Oh my god. I was like, oh, so అది ఆప్షన్ ఉందా? For a 15-year girl who is little insecure about her skin, if you say something like that, they'll be like, oh, and నేను తెల్లగా అయిపోవచ్చు అంటే ఏమైనా వేసుకోవచ్చు. It was, when I look at it now, like horrible. What if I tried bleach or something? Oh god, no way. I didn't try. I don't have that much brain back then, guys. So which is good. Which is good. But I really felt happy. సో నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే సగం పెంట్ అంతా వెడ్డింగ్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. బికాజ్ మనం చిన్నప్పుడు మన మదర్స్ మనల్ని తీసుకెళ్ళేవారు సరదాగా ఆడుకుంటామని. అక్కడ ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఆంటీ పిలిచి ఒక లెక్చర్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, ఏంటమ్మా ఇదమ్మా అదమ్మా. సి నా ఒపీనియన్ ఆల్సో ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు మన బ్రెయిన్లో ఏది ఫీడ్ చేస్తారో యూజువలీ అదే వెళ్తుంది. సో ఒకసారి ఏమైందంటే మై ఆంట్స్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, నేను చాలా చిన్నదాన్ని, ఐ వెంట్ టు సమ్వన్స్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెడ్డింగ్. ఐ వాజ్ ఇన్ లైక్ 6th grade, వెరీ యంగ్, 5th 6th grade ఉండేదాన్ని. సో we went and my mom was actually handling everything. It was a very close family member. So she was కిచెన్లో ఉన్నారు, ఇది చూసుకుంటున్నారు అది చూసుకుంటున్నారు, అండ్ వెడ్డింగ్ వాజ్ అట్ లైక్ 3 in the morning. సో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది కదా పెళ్ళికి దీనికి మధ్యలో, లైక్ సో మై మామ్ వాజ్ లైక్, ఓకే నేను ఇప్పుడు రెడీ చేయలేను బికాజ్ నాకు పనులు ఉన్నాయి, సో ఐల్ జస్ట్ పుట్ ఇన్ ఎ నైస్ డ్రెస్. సో వీ వెంట్, గాట్ ఎ నైస్ డ్రెస్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, ఐ వోర్ ఇట్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ద హ్యాపీయెస్ట్. I was like, damn, I love it. Yeah, I was like, this is such a good dress. Appudu, I was feeling like a fairy, like full princess vibes. So I was very happy in myself. I was walking around, mottam egurkunta eltnanu. And then this auntie calls, my aunt ka friend. She calls me and she's like, ఏంటిది ఇలాంటివి వేసుకున్నావు, మీ అమ్మ నీకు ఇవే కొంటదా, మంచి బట్టలు ఏం కొనరా. అండ్ దెన్ షీ స్టార్టెడ్ లైక్ మేకింగ్ ఫన్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్, లాఫింగ్ అట్ మీ. అండ్ నేను చాలా చిన్నదాన్ని కదా, బికాస్ టిల్ దెన్ ఆ మూమెంట్ వరకు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డ్రెస్ మై పేరెంట్స్ ఎవర్ గాట్ మీ. అండ్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అండ్ ద మూమెంట్ షీ సెడ్ దట్ ఐ వాజ్ లైక్, ఇలా అంటున్నారేంటి, ఇంత అందమైన డ్రెస్ని పట్టుకుని అన్నాను. అండ్ దెన్ వాళ్ళు ఇన్సైడ్ జోక్స్ వేసుకుంటున్నారు. బట్ బ్రో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇమాజిన్ నువ్వు 6th class పిల్లవి అండ్ దెన్ grown up aunties are like నేను చూసి నవ్వుతుంటే, the moment you'll feel very insecure with the yeah, I'm like, I genuinely thought I'm in the prettiest dress and ee auntie వచ్చి నన్ను, also she comes from money, okay, she really comes from money, maybe her standards are different, but that doesn't mean ఇంకో వాళ్ళని తక్కువగా చూసి and then she can't make fun, right? Yeah. So I think that thing stayed with me like for a very long time. Like every time I dress up I used to look at, okay, ఇలా అయితే బెటర్ ఏమో, మేబీ ఇలా వెళ్తే, or sometimes I used to be అసలు పెళ్ళికి వెళ్ళడం మానేసా కొన్నిసార్లు. Now you start thinking about standards whenever you dress. Exactly. You are rich, you can get Manish Malhotra, Sabyasachi, whatever, it's your choice. Exactly. But అందరూ అదే వేసుకోవాలనుకోవడం, or you make fun of others, I think అక్కడే classism will start. The worst part is she made you feel bad about your favorite dress. Yeah. In the moment. It's not favorite anymore. Yeah. But ఇప్పుడు ఎవరైనా అలా అంటే ఐ విల్ బి లైక్ పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోండి ఆంటీ అంట. బట్ వెన్ ఐ వాజ్ దాట్ యంగ్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్. సో దట్ ఈస్ వెన్ ద క్లాసిజం insecurity POV I learned, oh okay ఇలా ఉంటారా. Is there any insecurity that you can trace back to a certain moment? I'll start first. Indaka I was telling about facial hair kada, yeah. body hair kada. In 8th grade lo ఉన్నప్పుడు is when I actually started noticing that girls having facial hair is a bad thing. అప్పటి వరకు no one ever put it out there for me.
So my guy friends in 8th grade started making fun of me saying, నీకు నాకంటే ఎక్కువ మీసం ఉందేంటి అలా స్టార్ట్ అయింది బ్రో ఇన్సెక్యూరిటీ. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రేసింగ్ ఇట్ బ్యాక్, అప్పుడులో I used to ask my mom if I can thread it out, my eyebrows and all that bullshit. Yeah, I actually started threading my whatever in like 9th or 10th grade. Very off topic, but can I guys tell you a very short story? Recently I started like removing my eyebrows and all. It's not very easy for everyone because people don't know this. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది, అందరికి పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్. బట్ ఆఫ్టర్ 3-4 times నాకు మెల్లమెల్లగా ఇక్కడ పింపుల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇక్కడంతా రెడ్ అయిపోయింది. లాస్ట్ టైం వెన్ ఐ వెంట్ అండ్ గాట్ ఇట్ లైక్ రిమూవ్డ్, I got rashes everywhere. It took me 3 months Oh wait, I saw your story. Yeah. There was a point when I thought having pimples is better than having body hair. Like shave చేయడం వల్ల pimples వస్తాయి కదా. I used to think both are like problematic అని. నేను చెప్తుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది, నేనేం చేసేదాన్ని తెలుసా, 10th క్లాస్లో యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉండేవి, ఈ పిండేసుకుని ఆ పిండేసుకుని ఇలా అర్థం చేసుకుని ఇలా పీక్కోవచ్చు అని. Oh my god, that was the pain. ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో I saw someone putting toothpaste bro. I tried it bro. I also tried that on my acne in my like school. It's like crazy now that I think I'm like laughing at myself. అసలు ఏమేం చేస్తావు నీకేనా అర్థమవుతుంది. I was really scared of all these I things. made it worse అంతే. No, I never tried all these. Because you're hairless. No, in general చిట్కాలు కూడా my confidence came from a place where it's little toxic, not very toxic. It's one of the ways that I got out of it. Very young I understood it's not true also. I understood that okay, I might not be the most prettiest girl, but when I open my mouth, no, when I talk, no, of course I'm going to get that attention. So I accepted. I'm like, that's an amazing way to think about it. Yeah, and it helped me back then. No guilt. Ippudu I feel like I am pretty. Can you like trace that insecurity back to a moment where నాకు యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంది అని అనిపించడం? If I have to go to the root cause of it, more than physical మనం చూసేదానికన్నా, it's something that mind does with you. ఆలోచన వల్ల. It came from whatever I heard. Okay, constantly whatever I'm hearing and also whatever I'm imagining. I want to be honest here. I don't want to put it on people completely. Oh, వాళ్ళు నన్ను బ్యాష్ చేశారు కాబట్టి ఇలా అయింది అని. I am someone who absorb a lot. అంటే you're inside your head a lot. Yeah, I'm inside my head a lot. Like right now I'm very confident, but not close circle లో చెప్తే మాత్రం that is when I'm like okay, I think. But I still do it. I don't know why. I take your opinions, but then I don't care about what like I do, and it's very weird bond. Like అది mind లోకి వెళ్తుంది, but still I'll be like నేను చేస్తా, నాకు చేయాలి కాబట్టి నాకు చేస్తాను కాబట్టి. So sometimes when I make a video or ఏదో ఇలా something and okay బాగోదు అయితే so that is where I reached lightly tokkale that is where I reached in my life. Anything I'm like అంటే తీసుకుని రాతి గుండె అయిపోయింది. Oh my god. But yeah, but you know how I came to this opinions ka conclusion? నేను 8th వరకు I had so many friends. Okay, 9th లో I shifted schools and I moved the city and all. Suddenly I didn't have a lot of friends. 8th వరకు there's a lot of people giving me opinions and we're all doing what each other think and all that కదా. 9th నుంచి it started like being my own decision. That is when I actually started thinking and realized opinion need undali. You're not always surrounded by good people and you don't always know their intention. yeah, which is very true. నాకు ఇంకా బుద్ధి రాలేదు కానీ బట్ ఇన్ జనరల్ maybe if you have to evolve, like close yourself and like I don't know for a bit, be inside your head, be alone, observe kada. Don't agree, you can disagree. yeah, I mean I'm not sure, I'm just thinking it depends because ఒక్కొక్కరికి you process in a different way, so I think that is different. what you mean is a noise ni shut down చేసి just to sit with yourself instead of like thinking about things based on what everyone else is saying, just sit with yourself, sit with your thoughts, be in your head, be alone for a bit. Don't always be surrounded by people, that's also not a good thing. If you're always social also, it's a bad thing for you. Sorry, I get my validation from there. You want to cut that validation from my life? Not anymore, no. Guys, I genuinely have this one doubt. Okay, చాలా పెద్ద డౌట్ నాకు ఇది. ఎందుకు అమ్మాయిలం స్పెషలీ ఇట్లా awkward as fuck బిహేవ్ చేసి, like if someone just tell you, oh you look pretty, I'm like no, you look pretty, I'm so like ఎందుకలా బిహేవ్ చేస్తాం?
I don't understand why we are very awkward with compliments. యా ఐ అగ్రీ బికాజ్ నాకు ఎవరైనా కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే యాక్చువల్లీ ఏమైనా తేడాగా ఉందా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి హెయిర్ అంటే ఏదైనా ఉందా ఎందుకు వీళ్ళు కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారు నాకు అనిపిస్తుంది. ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్సో బికాస్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఎంత కొన్నిసార్లు హై ఉన్నాయంటే ఈవెన్ సమ్మన్ జెన్యూన్లీ కాల్స్ యూ ప్రిటీ నువ్వు అనుకుంటావు ఫేక్గా అంటున్నారా లేదా నిజంగా అంటున్నారా లైక్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ కూడా యూ డోంట్ నో. అండ్ నాట్ ఆల్వేస్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంత మంచిగా లేకుండే మధ్యలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు దట్ విల్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఇట్. సో నౌ వీ స్టార్ట్ థింకింగ్ అందరూ అలా అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ who would say they hate a certain type of whatever and then they would go to that girl and say this is very nice on you because they want దట్స్ సో ట్రూ దట్స్ సో ట్రూ. సో నాకు ఎవరికైనా కాంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా కొన్నిసార్లు భయం అంటే నాకు అనుకుంటావు అమ్మాయి ప్యాంట్స్ బాగున్నాయి ఇప్పుడు వెళ్ళంటే అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది ఇప్పుడు యూనో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ అ వెరీ వియర్డ్ ప్లేస్. ఇట్స్ అ వెరీ మిక్స్డ్ థింగ్. నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్ తీసుకోవాలంటే సిగ్గు కానీ వస్తే కొంచెం మురిసిపోవడం లైక్ ఓకే బట్ ఎందుకులే ఇప్పుడు వాళ్ళ ముందు మురిసిపోయినా బాగోదు అయ్యో ఏదో తేడాగా ఉంది. That's a very weird thing. నాకు ఇప్పటికే అర్థం కాదు. Why can't we take compliments? You feel it's illegal to be yourself or like to accept the compliment. అవును నేను బాగున్నా అన్న ఫీలింగ్ రాదు. అంటే ఇప్పుడు మోడెస్ట్గా ఉండాలేమో బాగున్నానే కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యూజువలీ క్రేవ్ లెట్స్ బీ ఆనెస్ట్ క్రేవ్ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్స్ ఎట్ మై వర్క్ సారీ. సో ఎవరైనా కాంటెంట్ క్రియేషన్ మీద వచ్చి చెప్పినా మోస్ట్లీ నాకు నా హెడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చేస్తున్నానంటే ఎవరైనా చేస్తారు. నేను ఇప్పుడు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాను అనుకో ఎవరన్నా ఎక్కుతారు అందులో అంత పెద్ద థింగ్ ఏముంది అన్నట్టు. సో ఇట్ లైక్ వెన్ ఐ డూ ఇట్ I don't feel very happy about things. I was that person but now at this age I'm relaxed. Okay, achieve just and relax అయిపోయా. So there was this one person in general, she came up to me in metro. Guys, recently I became a little famous. People are I know the story. I know this. So she came and she's like, oh, I watch all your stories. I watch your videos. So I like your videos. You're very prettier in person. I'm like, okay, that's cute. That's actually cute. Yeah. And it's just like, చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తారు. Like, చూస్తుందా నిజంగా నన్నే చూస్తుందా? ఇన్ మై హెడ్ నేను సర్వైవల్ యాక్టింగ్ చేస్తా అనిపిస్తుంది. ఓకే గుడ్ టేక్. ఐ డోంట్ నో దట్ నన్ను చూసి వావ్ అనుకోగలుగుతారా? ఎందుకు అనుకుంటుంది మే? మై ఫస్ట్ థాట్ వాజ్ దట్. ఎందుకు అనుకోవాలి మే? నేను అంత బాగా ఏం యాక్ట్ చేయని బికాజ్ సమ్వేర్ ఐ బిలీవ్డ్ దట్. అండ్ దెన్ షీస్ లైక్, oh, I watch your personal profile also. You're so confident on that. I'm constantly thinking, confident what? How is she talking about me? Because I'm not that person in my head. So అంటే బయటికి కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడడం, బీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ యూ వోంట్ బిలీవ్ దట్ నేను ఇంత తోబా ఆర్ ఎల్స్ నేను ఇంత బాగా మాట్లాడతాను. whenever she was talking చాలా you narrate in a very funny way. You know, that's my biggest insecurity. It's very funny. I'm very scared to not be funny. Like a pressure. But you are funny. I know. Maybe your standards are high ra. నాకు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే దట్స్ బికాజ్ ఐ సమ్టైమ్స్ ఫీల్ ఐఎమ్ నాట్ అప్రిషియేటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎనఫ్. ఇప్పుడు లైక్ నేను బీయింగ్ నువ్వు ఇలా అనుకుంటున్నావు కదా బట్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్. లైక్ ఎనీ టైమ్ యూ రైట్ అ స్క్రిప్ట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ వర్క్ ఐఎమ్ లైక్ వావ్. But it's uncomfortable to accept I'm doing amazing. Yeah. Because I know I'm not doing amazing. Yeah. For me it comes. No, you are. But you are, yeah. For me it comes from a place of comparison. Yeah. అంటే ఓకే వీల్ వీడియో ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వీడియో వచ్చినా ఏదైనా చేసినా ఓకే వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ వ్యూస్ వెళ్తాయి అంటే మేబీ దర్ ఫన్నీ నాట్ బికాస్ That's so true. యా అండ్ ఐమ్ లైక్ ఓకే మేబీ ఐ షుడ్ బేసికలీ ఇట్స్ లైక్ కంపేరింగ్ ఇన్ యువర్ హెడ్ యూర్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్. బట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ అండ్ రియలీ హెల్ప్స్ ఇఫ్ 12-year-old Rishita looks at the Rishita right now and she'll definitely think like she's cool. I mean, I would totally admire my younger self, would totally admire my current self. So I just keep telling that to myself. You started from somewhere, you're trying to do something and you're putting hard works because nee okkadaniki telusu how much hard work you're putting into everything you do. So I think when you start appreciating yourself, I think it will really be helping. I mean, it helped for me. Whenever I compare myself, I just see where I started from and where I am right now. So I just see myself as my own competition. So maybe if you appreciate yourself a little more, things might change in The head. comparison thing is very true. I think you also believe it, but Yeah, I do sometimes believe you optionally don't. Yeah, I choose to. Like, people are doing ante views batti or else anything that we can compare. It's like, okay, maybe if not, I'm not doing as good as them, so
it's not that big deal. No, guys, trust me. If you compare yourself with your old self, you'll feel much better. Trust me. I think everyone is doing good. It's just that మనం పక్క వాళ్ళని చూసి అనుకుంటాం, ఓ వాడు కార్ తెచ్చాడు, వాడు ఇది తెచ్చాడు, అది తెచ్చాడు. బట్ నో, నువ్వు నీ ఓన్ వేలో యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ సమ్మన్ నీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరొకరు నిన్ను చూసి కంపేర్ చేసుకుని వాళ్ళు సాడ్ ఫీల్ అవ్వచ్చు. యూ నెవర్ నో. I also compare myself to you. Acting చేసేటప్పుడు you do it very naturally. You know నీ face లో you know how to control. Please. I'm actually getting awkward. No, like seriously. Let's stop. మీకు మీ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా నిక్ నేమ్స్ వచ్చాయా, లైక్ అండ్ విచ్ టర్న్ ఇన్ టు ఇన్సెక్యూరిటీస్? అంటే మిమ్మల్ని జోక్గా ఫన్నీగా అనొచ్చు, బట్ దెన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ టర్న్ ఇన్ టు ఇన్సెక్యూరిటీ ఎనీ టైమ్. నా పేరు సంజన కదా, నన్ను సంజయ్ అనేవారు బ్రో. I mean obviously I am not a victim. I always gave it back to the people who tried giving it to me. So I'm not saying Baddie. yeah. Yes. Step 1. But I was called names. I was calling them back, but I was called first. Like What about you guys? ఎలాంటి నిక్ నేమ్స్? Like Sanjay, or like because of my voice, like Magaraidu. Because there was this one guy who always made a joke about my, ante I was not insecure about my voice, because a lot of people told me how I can be confident with such a bold voice. So naaku ademi insecurity kaadu. But there was this one guy who always tried like making it an insecurity for me. So eppudu vachi nee gonte enta ala undi, nee gonte enta ala undi, koncham feminine ga maatladu and all that bullshit. Settings పెడతారా? No, but తను ఎంతలా చెప్పాడంటే నా బ్రెయిన్లో అది ఎంగ్రేవ్ అయిపోయి ఐ యాక్చువల్లీ వెంట్ అండ్ సర్చ్ అబౌట్ హౌ ఇఫ్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ వర్క్. యు నో యూ క్యాన్. What? Yeah, మనుషులు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్, you can talk in a lot of tones, but you continue talking in something you're comfortable in or you get used to as a kid. So if you start talking in a different tone, you can change your voice. It's easy. How do you think Shreya Ghoshal sings in multiple voices? No, she trained her vocal cords to function like that. So for a bit I thought maybe I should, but then like college lo there was this one amazing lady, she taught us ITPD. Full form adagad marchipaya. Some personality development, I don't know. Final seminar ichaka class andar mundu she was telling remarks anamata, ever ba chesaru ever cheyale. She gave me no negative remarks and one positive remark. She told me my voice is so commanding, even if I'm talking bullshit, people will still want to listen to it. That's true. I mean, I would totally sit and listen for hours and hours. నేను లైక్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఐమ్ సేయింగ్, ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేస్తే నీతోనే మాట్లాడిస్తా, పైసలు తీసుకురమ్మని చెప్పి. You scared the shit out of them, bro. Yeah, I would. It's working out for my advantage now, because if someone tries to mess with me, I'm just like, enti? I'm భయపడిపోతా. Also, it's unique kada. It's unique and it's beautiful. She's like, వాటర్ తీసుకురండి అనగానే తెస్తున్నాం. That's nice. నీకు ఎప్పుడైనా వచ్చాయి అలాంటి ఎనీ నిక్ నేమ్స్ which really bothered you? Bucky. Guys, stop doing this bullshit to your thin friends. You're the small. Compare mine, whatever. నన్ను అంటే బాగుండు, బట్ ప్లీజ్ స్టాప్ యూజింగ్ దిస్ గాలి వస్తే చెట్టు పట్టుకో ఎగిరిపోతావు చెత్త జోక్. God, in my childhood here. బ్రో ఆపోజిట్ లో అంటుండే బ్రో, నువ్వు హ్యావ్ టు ఫీల్ గుడ్. I'll tell you what, the negative side of it, అలా చేస్తారు కదా, నీకు ప్రశాంతంగా నీకు తిండి తిననివ్వరు. అంత తింటున్నావా, ఈరోజు ఇంత కంప్లీట్ చేసేస్తావా, ఆర్డర్ చేసినటివన్నీ పక్కా నువ్వు ఫినిష్ చేయాలి. సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ అంత పెద్ద కాకపోయినా ఇట్ స్టేడ్ ఇన్ మై హెడ్. సో నేను అందరితో వెళ్తే నేను చాలా తక్కువ ఆర్డర్ చేసేదాన్ని. ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక డైలాగ్ ఆలోచిస్తాను, నేను ఫినిష్ చేయగలవా నువ్వు. సో ఇట్స్ సో వియర్డ్ బికాస్ సన్నగా ఉండడం ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే, బికాస్ సన్నగా ఉండడం కాకుండా అన్హెల్దీ లానే చూసేవాళ్ళు. మేబీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ వాజ్ అన్హెల్దీ బట్ నాట్ ఎంటైర్లీ. I was very athletic. So like and also I'm not someone who will sit at one place. I'm like constantly moving. Just like my brain, physically also I'm like moving. So నాకు అనిపిస్తుంది ఓవర్ థింకింగ్కే చాలా క్యాలరీస్ కరిగిపోతాయి. సో ఐ రియలీ డోంట్ లైక్ కాలింగ్ స్కినీ అని చెప్పి స్కెలిటన్ కంపారిజన్ నాకు అది చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది. కొంచెం పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఫ్లాట్ ప్రతిదానికి ఇఫ్ యూర్ థిన్ యువర్ ఫ్లాట్ బ్రో, బయాలజీ అలానే వర్క్ అవుద్ది. I mean, it's never ending. నాకు చిన్నప్పుడు అయితే they used to be like, చిన్నప్పుడు because I don't know how curly hair works. Most of the Indian girls what I see, చాలా మంది keep texting akka how to do curly hair. So చిన్నప్పుడు it's like చింపిరి జుట్టు.
నో ఐ మీన్ అప్పుడు ఐ వాస్ లైక్ ఏంటి ఇలా అంటున్నారు బికాస్ మమ్మీ చిన్నప్పుడు ఫుల్ బ్రష్ చేసేవారు కదా. దెర్ వాజ్ వన్స్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ ఇన్ మై 11th హీ పుట్ ఫుల్ మిక్స్చర్ ఇన్ మై హెయిర్ అండ్ దట్ టైమ్ నాకు హెయిర్ మెయింటైన్ చేయడం రాదు బికాస్ మనకి ఇంటర్నెట్ వాజ్ నాట్ యా అంటే నవ్ ఇట్స్ ఫన్నీ ఇఫ్ ఐ టెల్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఫన్నీగా అనిపించేది బట్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫన్నీ బికాస్ యా ఇట్స్ లిటరలీ బులింగ్ అండ్ ఇప్పుడు చెప్తే లైక్ లాఫింగ్ ఏ మిక్స్చర్ వేసారా ఏంటి అని. బట్ నేను చెప్తున్నా కదా ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద లిటిల్ థింగ్స్ విచ్ విల్ కాజ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. నిక్ నేమ్స్ అనుకుంటారు ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ గ్యాంగ్ లేదా బక్కగా ఉంటారే ఎలక అరే బక్క ఇది అది అంటే Elka. one of my friends have this nickname Elka, but he's all bulked now. బట్ అదే చెప్తున్నా మనం జోక్గా అనుకుని పెట్టే నిక్ నేమ్స్ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంపాక్ట్ సమ్మన్. నువ్వు ఎలా అనుకుంటే నేను జోక్ని కూడా జోక్లా తీసుకోలేవా. ఇట్ ఈస్ గుడ్ యూ కెన్ జోక్ అరౌండ్. ఐ జోక్ అరౌండ్ అ లాట్ ఐమ్ వెరీ సర్కాస్టిక్. బట్ నేను ఎప్పుడైనా ఫిజికల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినైనా ఏదైనా నిక్ నేమ్ అనాలంటే ఐ థింక్ ఇట్ 1000 times ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ మై బెస్టెస్ట్ ఫ్రెండ్. Because you know what it feels like from the other side. ఆల్ అలోన్ ఇన్ ద రూమ్ స్టేరింగ్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్. ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తే దానికన్నా వర్స్ట్ ఏమి ఉండదు. నీ ఓన్ ఫ్రెండ్స్కి నువ్వు ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఇస్తున్నావంటే ఇట్ కెన్ బి ఫన్నీ. నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది నీకు చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఏముంది అన్నట్టు ఏ జోకే కదరా ఫ్రెండే కదరా. బట్ ఎవరు లేనప్పుడు రూమ్లో ఆల్ అలోన్ వెన్ దట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యోర్స్ ఇస్ దేర్ ఇట్ విల్ క్లిక్ దేర్ మైండ్ లేని కొత్త ఇన్సెక్యూరిటీస్. This I realized little late in my life because అలా నిక్ నేమ్స్ పిలిస్తే నువ్వు ఇలా కొంచెం చిడైతే ఆర్ నీ కోపం వస్తే యూ నాట్ బీయింగ్ స్పోర్టివ్ అని అనుకున్నా. బట్ షౌట్ అవుట్ టు అడియోస్ గోవా. దీస్ పీపుల్ లైక్ యాక్చువల్లీ మై ఫ్రెండ్ గ్రూప్ మేడ్ మీ రియలైజ్ దట్ పీపుల్ కాంట్ డూ షిట్ టు యూ. లైక్ నువ్వు అన్నీ చిల్గా తీసుకొని నువ్వు కూలెస్ట్ పర్సన్ అనుకోవద్దు. దే ఫీల్ యూఆర్ స్టూపిడ్. లైక్ సమ్టైమ్స్ యూ నీడ్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ వెరీ ఫన్ సాడ్ స్టోరీ ఓన్లీ. I had this one nickname, now it's cool. ఎత్తుపల్ల పిల్ల అని చెప్పి బికాస్ ఆఫ్ మై టీత్. అండ్ నాకు ఎలా అనిపించిందంటే ఐ డోంట్ వాంట్ మై ఐడెంటిటీ టు బీ అరౌండ్ ఇట్. బక్క పిల్ల ఎత్తుపల్ల పిల్ల వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బీ మై ఐడెంటిటీ. ఇప్పుడు ఎవరైనా వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలన్నా అలానే చెప్తారు కదా. సో I just didn't like how people used to call about it. I get it. And I would love to be appreciated for the work I'm doing or anything. But my identity should be a specific thing. I like, chai ungaral juttu dundra akkada danto maatladu. You know, not like that. I mean, I'm not just because edo juttu vallo ledha oka specific sannaga unnavo lavuga indo something. We do much more than that. How did you remove the mixture out of your hair? I'm really feeling bad because I know I have like a lot of curly hair. I don't remember. People. My friends helped me. Yeah, friends. So much work. Yeah, it's not funny. It is not funny. We'll grow out of it. అంటే కాకపోతే ఈ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలియని వయసులో అనేవి దట్ పర్సన్ మైట్ క్యారీ. Yeah, definitely. అంటే తర్వాత when they started making fun of me నాకు అర్థమైంది ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుందో. I'm so sorry. Like, what? It works both way? Yeah. No. It was always working both ways. But వాళ్ళు నన్ను అనే మాటలు when it started reaching my head is when I started thinking about how I should talk. ఎలాంటివి నా నోట్లో నుంచి. బట్ ఆల్సో నా ఫీలింగ్ ఏంటి నేనే ఏడ్పించా ఉంటాను అట్ సమ్ పాయింట్. ప్రిటీ షూర్ మై సిస్టర్. బట్ ఐ థింక్ మన లైక్ పేరెంట్స్ కూడా లైక్ ఐ వుడ్ హావ్ అప్రిషియేటెడ్ ఇఫ్ మై పేరెంట్స్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి దే పుట్ ఇట్ లైక్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ చిక్కుని విషయాలు ఇంట్లో మాట్లాడుకోం. ఎవరో వచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు టాన్ అయ్యావంటే మమ్మీలు ఏమి అనరు దాని గురించి. బట్ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మన మైండ్లో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్కల్కేట్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అమేజింగ్. ఏంటి అని ఒక డైలాగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇట్స్ లైక్ it's okay. ఈ కాలం I'm seeing a lot of parents on Instagram and all. Also I'm seeing mothers putting it in their kids mind lo chinna. My father did that. He was like, good. Like you're this color because you don't know it's a secret. You're gold. You're made of gold and all. That's beautiful. the thing. Yeah, he always used to say. Yeah. Ante brown ante bangarame kada. Dangi maradana kada. That's so cute kada. I mean, I hope every parent, at least even from now on, if they start doing it, that would be amazing. My dad makes fun of me for being black, bro. He's black, bro. He's also black. No, in a funny way, but yeah. Daddy, so I want to know about your experiences. Nu content start jesi 2 years aina. Exactly 2 years. And you're like doing amazing. Congratulations for that. So in general, like, do you think ee insecurities fears emaina unnayo నీకు కాంటెంట్ క్రియేషన్లో కూడా ఫాలో అయ్యాయి? సో ఐ థింక్ కాంటెంట్ క్రియేషన్లోకి వచ్చాక నేను ఎక్కువ నేర్చుకుంది హ్యావ్ టు బి మోర్ కాన్ఫిడెంట్. బికాజ్ ఎవరైనా అడుగుతారు కదా కాంటెంట్ క్రియేషన్లోకి వెళ్తున్నాం వాట్ షుడ్ వి డూ. ఫస్ట్ థింగ్
రాతి గుండెం చేసుకోవాలిరా. ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ కమెంట్స్, ఓ మై గాడ్. లైక్ ఒక్క ఫస్ట్లో ఇనీషియల్గా 1-2 వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాధేసేది. అయ్యా అబ్బా ఇలా అంటున్నారేంటి, ఆమె లుకింగ్ లైక్ దిస్. నువ్వు మేకప్ వేసుకుంటే ప్రాబ్లం, నువ్వు మేకప్ వేసుకోపోయినా ప్రాబ్లం, నువ్వు ఇలా ఉన్నా ఐ మీన్ లైక్ ఏదో ఒకటి అందరికీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వర్ యూ లైక్ డిలీటింగ్ దోస్ కామెంట్స్ ఇనిషియల్లీ? ఐ స్టిల్ డూ. రీజన్ బీయింగ్ ఇప్పుడు నేను పట్టించుకోవట్లా, బట్ వెన్ మై మామ్ ఆర్ డాడ్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు దే విల్ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. అండ్ ఐ నో మై పేరెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ మై ఇన్స్టాగ్రామ్. సో నాకేంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్సెట్ మై పేరెంట్స్, బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ రైట్ నవ్ ఐఎమ్ లైక్ ఐ డోంట్ కేర్ వాట్. నేను మోస్ట్లీ సేన్ పాడ్కాస్ట్ an interview చూసా. షీ వాస్ టెల్లింగ్ హౌ షీ బ్లాక్స్ పీపుల్. ఆఫ్టర్ దాట్ మూమెంట్ యూ కెన్ చెక్ మై బ్లాక్. ఐ హావ్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై బ్లాక్. బ్యాడ్ కమెంట్ బ్లాక్, బ్యాడ్ కమెంట్ బ్లాక్, తిడతావా బ్లాక్. Like right now I'm in my I don't care Ramata. Like at this point I don't. So it is definitely not easy because any bad comments vastayi ante it can be anything asalu sambandham undadu. I am trying to make a funny video but he has issue with my torn jeans or something I'm wearing or edoti na juttu gurinchi. I mean అసలు సంబంధమే ఉండదు. ఎందుకు తిడతారో ఏం చేస్తారో నాకు అర్థం కాదు. ఏం హ్యాపీనెస్ వస్తుంది నీకు ఒకళ్ళని అంటే నువ్వు వాళ్ళు మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి టైం తీసుకుని కమెంట్ పెట్టి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చేసి అంటే ఎంత జాబ్లెస్ ఉన్నావు నువ్వు. సారీ బ్రో, మా ఎంప్లాయ్మెంట్ అలా ఉంది బ్రో, మా తెలుగు యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అలా ఉంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం చేస్తాం చెప్పు. యా బట్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా లైక్ బ్యాడ్ కమెంట్స్? డిడ్ యూ ఎవర్ ఫేస్ లైక్ సోషల్ మీడియా టాక్సిసిటీ? బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తే నేను ఇంకా బ్యాడ్గా రిప్లై ఇస్తా. యూ షుడ్ గో చెక్ మై కామెంట్స్ బ్రో. బ్రో they're so funny man. If they call me something I give it back to them. I laugh about it for hours. But I think ఇందాక నువ్వు చెప్పిన way of thinking. Yeah, guys, there's no good comment, there's no bad comment, it's engagement. And నేను ఆ నెగటివ్ కామెంట్కి నేను రిప్లై ఇచ్చాక there will be like 2000 positive comments supporting me. Definitely. Because it's funny. అలా ఫనీగా. నాకు ఒక థియరీ ఉంది అబౌట్ పీపుల్ హూ బ్యాడ్ కమెంట్. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఎప్పుడైనా చూస్తే people who feel very insecure about themselves are mainly the ones who actually comment about you. Bad ga comment cheyadam. You see a girl, she's nice, she can be pretty looking, anything. I don't see such people commenting or anything. All these people who are like very, I don't know, they have this insecurities kada. They are the ones who ekkuva andarlo kuda insecurities vetukutaru. Someone with a positive mindset, someone who's very calm, nice. నేను ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదు దట్ వాళ్ళు బ్యాడ్ కమెంట్స్. When you were saying it, I just realized the insecurities I have. నేను వేరే వాళ్ళ ఫోటో చూసినప్పుడు నా కళ్ళు ఫస్ట్ అక్కడికే వెళ్తాయి ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్. వాళ్ళకి కూడా ఉందా అండ్ దెన్ ఐల్ బి లైక్ ఓకే వాళ్ళకి కూడా ఉంది, నాకు కూడా ఉంది. నార్మల్ నేను పాజిటివ్ పర్సన్, నేను నెగటివ్ కాదు. I look at it that way, but that's very true. Maybe insecurities are so in your head that నువ్వు ఏం చూసినా నువ్వు అలానే చూస్తావు. ఎవరో ఒకరు అంటారు, ఇట్ కెన్ బి ఎనీవన్ హూ వాంట్స్ టు కాస్ట్ యూ ఇన్ అ మూవీ ఆర్ లైక్ ఎ సిరీస్లో అడుగుతారు అండ్ దెన్ దెల్ బి లైక్ ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, అది ప్రాబ్లం ఉంది, ఇలా ఎందుకున్నావు. ఐ మీన్ నేను ఏం చేసుకోవాలి, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకోవాలా? ఐ మీన్ ఐ థింక్ యాజ్ యూ డూ ఇట్ నీకు ఆ మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వాట్ పెయిన్స్ మీ బిట్ ఇస్ దట్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ గోనా సీ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఆల్వేస్ కిల్స్ మీ సోషల్ మీడియాకి వచ్చినప్పుడు. I guess I'm in between you both because I react but I try to make a story out of it. For example, what Philil had ittad anko, there's this song cheppu cheko on best, it's me I guess. I randomly reply like that. He's like look at your face and I'm like sirimalle puva. Aise hi I'll offend you but I'll not give it back to you, so you don't know what to do with my sirimalle puva song. What do they reply back to it? Nothing. They just, I think that's all. One time what happened, అక్క నువ్వు రిప్లై ఇచ్చావా, యాక్చువల్లీ నాకు నీ కాంటెంట్ ఇష్టం అక్క, కానీ నువ్వు రిప్లై అయ్యాలి కాబట్టి ఇలా పెట్టా అక్క. నాకు కూడా జరిగింది అది. I saw this. They called me ugly and I replied saying you're uglier and then be like I was just kidding. Bitch. So but numbers get to you. That's where your insecurities come in. That does numbers get to you, views get to you, comments though okay, it's not we because understood now. Okay, yeah. Numbers get to you అంటే ఓకే యా డెఫినెట్లీ యా, బికాజ్ నువ్వు ఒక దాంట్లో ఎక్కువ రోజుల నుంచి చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్. బికాజ్ ఆల్సో నీకు ఉంటుంది కదా, ఇంత కష్టపడుతున్నాను, ఇది రాశాను, ఇది చేశాను. సో ఆ అంటే లైక్ కొంచెం బాధ ఉంటుంది, నాట్ లైక్ అ పెయిన్ ఆర్ ఐమ్ సాడ్. ఇట్స్ లైక్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం, నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్రై చేద్దాం. బట్ డెఫినెట్లీ బికాజ్ సోషల్ మీడియా ఇస్ లైక్ ఏ రోజు యూఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ అప్. There will be lows and lows. And okay, sir, you can go viral with one video and again you can fall back. It's very confusing. But I think నువ్వు నీ బ్రెయిన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ నేను ఇంకా అంత రీచ్
రీచ్ అవ్వలేదు వేర్ నెంబర్స్ డోంట్ మ్యాటర్ టు మీ అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ అ బిట్ లైక్ యుల్ సీ పీపుల్ అరౌండ్ యూ గ్రోయింగ్, యుల్ బీ లైక్ వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ రాంగ్, ఒకప్పుడు బాగానే చేశాను ఇప్పుడైనా కొంచెం తేడా చేస్తున్నానా, ఆర్ పీపుల్ నాట్ ఫైండింగ్ మీ ఫనీ, వీ హ్యాడ్ దిస్ రైట్, లైక్ am I not funny enough for people? But again, it's something you have to talk to yourself. You should keep talking to yourself. That is something, I think it'll take time for me to crack it, to go that strong where I don't give anything, like I don't give any shits about anything. But right now, yeah, it does bother me sometimes. Inka how do I get better? Inka the pressure of writing good content every day, the pressure of, creativity. Am I not creative enough? Because imagine 2 years ago వీడియోలు చేస్తూ వచ్చావు అండ్ నీకు ఇప్పుడు ఐడియాస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ అప్ అండ్ డౌన్, నీకు ప్రతిరోజు ఫ్రెష్ ఐడియాస్ రావు. సో when someone else is doing good, you're like, I appreciate, I'm like, wow, so good, why can't I do that? Like అంత క్రియేటివిటీ నాకెందుకు రాదు? It's so funny, how did we become like this? Ante if something is nice, you look at it and you're like, it's nice, but why am I not able to do it? It can be ఇది బాగుంది అంటే అక్కడి వరకే ఆగిపోవచ్చు. లైక్ అరే నేనేం తప్పు చేస్తున్నా, నేను ఎందుకు ఇలా చేయలేకపోతున్నా. బట్ ఫనీ థింగ్ ఏంటో తెలుసా, ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా వీడియోకి 2000 likes వచ్చాయి, ఐమ్ లైక్ 2000 వచ్చాయి, ఆ వీడియోకి ఇంకా బాగా వచ్చాయి కదా. బట్ 2 years back Rishta would die to see 2000 likes on her video. I'm like, oh my god, 2000 likes వచ్చాయి. I used to call him dad, చూసావా వైరల్ అయిపోయాను. In 2000 likes కి I used to think I'm like viral. బట్ ఇప్పుడు I'm like 2000 అయినా 10,000 కొట్టచ్చుగా, 20,000 కొట్టచ్చుగా. I told you right, it's always like a comparison race. But 2 years back నేను అదే చేస్తా. Whenever I'm feeling low or something, I keep thinking back. 2 years back, this is what you are like this. But now, 2,000 people. 100 మందిని చూస్తే ఇంతమంది ఉన్నారంటే అని పారిపోతాను. అలాంటి 2,000 people is not a small number. So you should keep talking to yourself. That will help you long run లో. Numbers and all, they are a big thing. Social media ante obviously numbers are like how they're evaluating how good of an Instagram or whatever you are. But initially when you just start, no, you should post, no. Initially you don't know how to post manchi content and all, and you're figuring out content and all. Post చేస్తున్నప్పుడు if you're not getting views, there's a lot of people ఆ స్టెప్ దగ్గరే ఆగిపోయిన వాళ్ళు, because పోస్ట్ చేస్తారు, they won't get views, and then all these people in their life start telling, పెద్ద ఇన్స్టాగ్రామర్లో పోస్ట్ చేసేస్తున్నావు, వ్యూలు ఏం రావట్లేదు, ఫాలోవర్స్ ఏం లేరు, పెద్ద all those dialogues, right? దానివల్ల there's a lot of people who wanted to post and stopped. Don't you think so? For me it was like that. I agree. అంటే ఇదే పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఏంట్రా. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ గుడ్, అలా అన్న వాళ్ళే దిల్ కమ్ అండ్ దిల్ బీ లైక్, ఏ నా ఫ్రెండే రా, నాకు తెలుసురా. దట్ ఈస్ ఐ అగ్రీ విత్. ఇనిషియలీ నాకు నేను చేసేటప్పుడు నాకు అంత ఐ సో ఎంజాయ్ ద క్రియేషన్. బట్ వెన్ లైక్ దీస్ 2 years I started completely like my life has changed. I got into content or long format ఏదైనా కంప్లీట్గా కదా, యాక్టింగ్ వైజ్ అయినా క్రియేషన్ వైజ్ అయినా. I got to meet a lot of people. So that's when number started mattering a lot. ప్రతి వైరల్ పోయిన వీడియో మంచి వీడియో, లేకపోతే మంచి వీడియో కాదు అన్న మైండ్ సెట్ వచ్చేసేది. I'm still trying to deal with it. And also it's little scary even to assure yourself లేదు మంచిది అని చెప్పి. Because I believe the place we are at, there are a lot of good people, bad people, and వాళ్ళ opinions affect you a lot. When you want to say something out loudly, believe something, and also stand up for yourself. I have this story. Okay, recently ఏమైందంటే one of my reels, people mostly recognize me with that one auntie character. Okay, I don't want to say which character because you all know. Our reels చాలా వైరల్ అవుతాయి నాకు, and a lot of people like it. Now it has become very mainstream that చాలా మంది ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. ఇలా మిషన్ పెట్టుకొని అందరూ చూసా. And that's fine because we also copy a lot of content, but mostly you do it your way. That's when you call it like getting inspired and then doing it your way. Kani recently there was this one incident where ditto to ditto, like literally word to word, mannerism to mannerism, someone has done it. And then I called them out, like at least give credits or like, you know, what is it? It's my original content. I can't see someone like doing it literally line to line. I called them out. I commented full little fire lo. Maybe I should have little కొంచెం professional చెప్పాల్సి ఉండే, కానీ నాకు కూడా ఎట్లా అనిపించింది అంటే why are they calling it their original thing? And their agency called me up. And I was like, okay, yeah, what? I'm in a meeting, okay, very serious meeting. And then I pick up the call. They're like, is this Pranita? We're going to file a case on you. And I'm like, what?
case ఏంటి? Yeah, because defamation or whatever, you can't keep stories like that. And I'm like, okay, so నా ఒరిజినల్ కాంటెంట్ మీరు సేమ్ చేశారని చెప్పి నేను అంటున్నందుకు నువ్వు నా మీద కేసు ఇస్తావా? Like, of course I'm not deleting it. Why will I delete it? Like, you're deleting all this, we're all so pissed at you. Whatever. Girl, what are you talking? Because at that moment I felt so scared. I'm like, my first thought was like, content creation enduku, like a video enduku, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు కేసు అంటున్నారు ఏంటి? Like, I'll not delete. Cut the content. This is so scary. I'll just leave it. Who do I run to? Like, who do I run to? I could, like, even I couldn't stand up for myself because I felt like I just normalized it. I know for a fact ki lopala ledu they copied bit like but makki to makki then like nene overthink chestunalemo le just to stay out of it. Maybe nene andaru chestaru kada, it's not such a big deal emo, but my gut feeling it's saying that I'm very upset, it's wrong. It makes sense. But I'm like, okay, maybe I told this to people also. They're like, usually it happens. I'm like, okay, maybe it's just in my head. Maybe I shouldn't be taking stand for myself anta strong. It's not. But you nice. did. You pushed through all of those and you still took a stand. That's So good. That's how. But then we had a call and they were like, we'll not continue this and all. I was like, okay, I'll delete. I deleted the comment and story. They said, okay, we'll delete in like 24 hours, but they didn't delete. But technically it's not. And I copyrighted someone like that and Instagram takes it very seriously. damn. It does. Like, they banned their whole account. It was some media whatever account and they took my content. One girl mailed me saying, I might lose my job. Can you please take the copyright back? So you can copyright. You're not allowed to. I think you were able to do that because you believe that Oh wait, it's not right answer. they used my content, so maybe I could do that. Nee danto just inspiration kada. Makes అండ్ sense. ఆల్సో నాకే అనిపించింది నేను ఒక మీటింగ్లో ఏదైనా చెప్పాలన్నా నేను కొంచెం అలా చేస్తా అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఉంటా. కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ ఇన్ అ క్రౌడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్ ఇన్ అ సెటప్, I have this idea but we'll leave it if it's stupid, but I just want to say, just don't take it like, who am I pleasing? I don't know. Yeah. Like, what even if they give me opportunity, what if I disappoint them? Because what if I can't do? నేను ఎందుకు తీసుకోవాలా పని, నాకు వచ్చినా నేను చేస్తాను నాకు తెలుసు. ఒకవేళ నాకు ఫుల్ ఇలా సైక్ వచ్చేసింది అనుకో, చేసేస్తా, హాఫ్ అన్ అవర్లో చేసేసి 5 minutes చేసేస్తా. కానీ ప్రొడక్టివ్గా చేస్తానా లేదా, వీళ్ళు నన్ను బిలీవ్ చేస్తున్నారు, దాని తర్వాత నువ్వు చేయలే అని చెప్పి పాయింట్అవుట్ చేస్తారా లేదా, లైక్ వెరీ మచ్ లైక్ ఇన్ అ మేజ్. I think that's my favorite. When someone tells, hey, అమ్మాయివి నువ్వు చేయాలా. I heard this. నేను బెంగళూరులో when I wanted to join for college, someone said, అమ్మాయి ఉండి అంత దూరం ఎందుకు పంపిస్తున్నారు, అమ్మాయి కదా, ఎందుకు మంచిదా ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఎలాగైనా ఆలోచించు, సేఫ్టీ బ్లా 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 ఆర్ సంథింగ్. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఆర్ లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ వెన్ సమ్మన్ సేస్ అమ్మాయి కదా ఎందుకు ఇంక ఇప్పుడు అంతా నీకు అవసరమా, ఇంట్లో ఉండి చదువుకుని పని చేసుకో టైప్స్. బట్ దాట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ వెన్ సమ్మన్ టెల్స్ నువ్వు అమ్మాయి నువ్వు అవసరమా చేయాలి. ట్రిగర్ ఇంకా అది ఉంటుంది కదా, అల్లు అర్జున్కి ఒక మూవీలో ట్రిగర్ అయిపోతుంది కదా, ఇలా నాకు అలా ట్రిగర్ అవుద్ది అండ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అండ్ ఐ షో. ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ ఒకసారి. ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ స్పోర్ట్ చెస్. ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ప్రొఫెషనల్లీ. బట్ నేను అని నేర్చుకున్నానని ఇంట్లో అన్నారు, ఎందుకు నీకు అవసరమా ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యకు. ఆ మూమెంట్లో ఐ క్రైడ్. ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ యంగ్, ఐ క్రైడ్. బట్ దెన్ I showed everyone. I showed everyone that I can do it. I can learn. Within 1.5 months, I got into States. So yeah. Really? So it's like and also I also believe universe will help you when you really want something. ఏదో ఒక జరిగి somehow it will help you if you believe in yourself. So when someone triggers me, that's my favorite. నువ్వు అమ్మాయివి చేయలేవంటే మాత్రం నాకు బీపీ వచ్చేస్తుంది. అమ్మాయిలు కదా అంటే కమ్ ఆన్, ఐ మీన్ సి ఎవరి పార్ట్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓ అయితే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు ఇది ఎత్తి చూపి నువ్వు అమ్మాయివి కదా అంటున్నావు కదా ప్రూవ్ చేయి, అమ్మాయిలు అన్నీ చేయగలరు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బీయింగ్ ఈక్వల్, అమ్మాయి అబ్బాయి ఈక్వల్, ఐ గెట్ ఇట్. బట్ యూ బోత్ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్స్. అది అందరూ రియలైజ్ అవ్వాలి. అమ్మాయిలు ఒకటి చేయగలరు, అబ్బాయిలు ఒకటి చేయగలరు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవరో ఎక్కువ తక్కువ కాదు. ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ అండ్ ఇది అందరూ గుర్తించాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓ ఇప్పుడు నీకు అంత రోషం ఉంటే నువ్వు ఇది ఎత్తి చూపి అబ్బాయిలు అందరూ చేస్తారు నువ్వు చేయి. దెర్ ఆర్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ సే సంథింగ్ దే బి లైక్ ఓకే అయితే నువ్వు అలా కంపేర్ చేస్తే మేము ఇది ఎత్తుతాం నువ్వు ఎత్తు. బట్ ఐ జెన్యూన్లీ ఫీల్ అందరూ రియలైజ్ అవ్వాలి. ఎవరికి ఉండే వాళ్ళకి ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ దట్ అమ్మాయి అబ్బాయి. That also creates an insecurity where ఇంట్లో మాట్లాడనివ్వకపోవడం వల్ల అండ్ ఈవెన్ లైక్ నువ్వు పాలిటిక్స్లో మాట్లాడినా స్పోర్ట్స్లో మాట్లాడినా ఓవర్ది చెప్పు, కార్ది చెప్పు. యూ లైక్ సమ్ కార్, ఇఫ్ ఐ సే లైక్ Porsche, లైక్
mileage ante enti. I'll learn, bro. My cousins, bro. I'll learn, bro. You teach me. If a guy comes and just asks me what is the nail polish, I'll be like, you're so gay. I'll be like, you sit down and talk. కొరియన్ డ్రామాస్ అడిగితే నాకు మొత్తం వచ్చేస్తుంది మాట, ఇంకా అయిపోతాను. యు నో వాట్, ఇది వాచ్ ఎప్పుడు నన్ను అవునా సరే చెప్పు ఇప్పుడు అవును చూస్తా. ఐ వుడ్ నెవర్ డూ దట్ టు యూ. నేను నీకు నేర్పిస్తా. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. యూ వాంట్ టు లెర్న్ మేకప్, ఐ టీచ్ యూ. ఐల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ. ఐ వోంట్ జడ్జ్ యూ. ఇలా So if like someone's coming to you and saying, "No Korean drama చూస్తావా?" What would you reply me? ఐ బి లైక్ యా చూస్తా, నువ్వు కూడా చూడు, ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. బట్ నో, చీ కొరియన్ డ్రామాస్ చూస్తావా, ఓ నువ్వు బీటీఎస్ పాపవా. ఐమ్ లైక్ బ్రో. Calling it an insecurity is a big stretch. Do you have any insecurities that are your favorite attributes now? Like throughout the years it changed and now you actually like it. For me it's my voice, bro. Like I used to hate it for like a period and then never again. I think for me, I genuinely don't know. I at this point I'm like insecurities ఏం లేవు. ఫస్ట్ థింగ్ ఐ am like అన్నీ ఉంటాయి, అన్నీ మారుతాయి, ఓకేనా. అవేర్నెస్ ఉంది కాదు, మారుతాయి. ఎనీథింగ్ కెన్ చేంజ్ ఇస్ వాట్ ఐ జెన్యూన్లీ బిలీవ్ ఇన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సర్టన్ వేలో ఉన్నావు, ఓకే, పొట్ట వచ్చిందా, తగ్గుద్ది. జిమ్కి వెళ్తావు, డైట్ చేస్తావు, తగ్గుద్ది. ఇట్స్ ఓకే. సో మై ఫేవరెట్ థింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ రైట్ నవ్ ఇస్ నాట్ ఓవర్ థింకింగ్ స్టఫ్ అండ్ నాట్ క్యారీయింగ్ స్టఫ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నువ్వు నన్ను తిట్టావు, నాకు నీ మీద నాకు బాధ వేసింది, ఏడుపు వచ్చింది, ఆ మినిట్కి ఐ విల్ డూ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ నేను పక్కన పెట్టి అండ్ ఫోకస్ ఆన్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో రైట్ నౌ దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ థింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. నాట్ ఓవర్ థింకింగ్ స్టఫ్. ఆల్సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐమ్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఐమ్ నాట్ క్యారీయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అంటే అది రోజంతా వేసుకుని ఎడవట్లా. నువ్వు నన్ను అగ్లీ అన్నావా, ఓకే, ఆ నిమిషం మిర్రర్ ముందు నుంచి ఏమో, మళ్ళీ రాత్రికి నన్ను నేనే చూసుకుని బాగున్నావు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ రైట్ నౌ. Yeah, like our lives don't revolve around all these insecurities. For me, I guess there are a lot of things I should still work on. My favorite thing is my skin color, I guess. I got so comfortable, that one thing is there. I just love it. I go out on sun, beach, crazy photos would stay. Like proper it's like Indian Paris aesthetics and the skin. And if I have to say, not physical attributes wise, I used to feel it's my weakness to only to like over understand and not calculate things. When you're calculative, most of the times you're not stupid. So you కొంచెం అటు ఇటు అయిన డెసిషన్స్ వీళ్ళని ఫూల్ చేస్తున్నారు కాదు కదా. సో నేను ఎప్పుడు ఇంత స్టూపిడ్గా ఆలోచిస్తున్నాను అనిపించేది. బట్ నౌ I feel so good because you will not be able to understand the way I understand their heart or like what they're going through emotionally. That comes with overthinking also. I just love that part of it. You can see ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది, but I can tell like ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది without any bridge, whatever. Like even my enemy, I can like go and hug and be like, chill, it's okay, it's fine, I get you. I used to think not in a very smart way. Ala. So emotionally నేను ఆలోచిస్తా, సో నాకు ఎక్కువ అర్థం కాదేమో. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ హ్యూమన్స్ ని ఎక్కువ అర్థం చేసుకోగలుగుతా, స్ట్రాటజిక్ గా ఉండకుండా ఇప్పుడు. But I think it's very beautiful how manandaram mana insecurities or anything perigam, I'm pretty sure, but all I see is two confident women, like three confident women. Yeah, so with time mellaga that is beautiful how we built and we came out of stuff. There might be insecurities, but I think I see more confidence than insecurities now. In this podcast only people comment, guys, this is my teeth and I'm fine with it because they said nee pallu chudala podcast ko cheer. They got a message like that, so like watch it. But yeah, have awareness, work on it and evolve. Yeah, and be kind. I just want to tell everyone who's watching, like, don't take everything seriously. Just like live life. Living life is more important than, you know, getting into your head and constantly like, we just have like 100 years something. So don't waste on insecurities. What do you want to say to people? Like, how did you deal with it? Nenaithe I think I talk to myself a lot. And end of the day, what I follow is elaga andru chavali, no one is going to carry it to their grave, ఏముంది బతుకు హ్యాపీగా బతుకు. Only thing I'll ask everyone is that just be kind to people. Things you can change, work on it. If you can't change, that's literally biology, so accept it, and if you have it, everyone else probably has it too. Okay, so we'll come up with another episode, guys. Bye. 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 Wait, yeah. Like, Share And subscribe to Just Girling Unfiltered.